Hello everyone, welcome back to my channel Sharon Studies, and this is me, your Sharon ma'am. ఈ రోజు వీడియోలో పాలిసెట్ 2025 ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి బయాలజీ 10th క్లాస్లోని సిలబస్ లెసన్ నెంబర్ 2 రెస్పిరేషన్ ద ఎనర్జీ రిలీజింగ్ సిస్టమ్. ఈ లెసన్లో 200 వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అయితే డిస్కస్ చేసేద్దాము. మీకు ఎగ్జామ్కి ఇంకా ఎన్నో రోజులు లేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ మీరు చాలాసార్లు ఈ లెసన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినుంటారు, తెలుసుకుని ఉంటారు, నేర్చుకుని ఉంటారు. అండ్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను ప్రతి ఎంసీక్యూ రీడౌట్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క ఆన్సర్ నాకన్నా ముందుగా మీరు కమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో దాట్ మీకు ఈ లెసన్ ఎంతవరకు అర్థమైంది, మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారు అనేది మీకే తెలుస్తుంది. దిస్ విల్ బి ద బెస్ట్ ప్రిపరేషన్, ద బెస్ట్ రివిజన్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఆల్రెడీ లెసన్ నెంబర్ 1 న్యూట్రిషన్లో 250 బిట్స్ అయితే నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను, ఛానల్లో లైవ్లో ఉంటుంది చూడండి. సో ఇప్పుడైతే మనం ఈ సెకండ్ లెసన్ కూడా చూసేద్దాం. అండ్ మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయం, మీరు మన ఛానల్కి కొత్తగా విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మన ఛానల్లో సోషల్ స్టడీస్ కంటెంట్ ఉంటుంది 10th క్లాస్ది. అండ్ ప్రజెంట్ మీ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి పాలిసెట్ ఉంది కాబట్టి మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందని బయాలజీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ వీడియో పూర్తిగా చేసి లైక్ చేయండి. అండ్ నా లెసన్ నెంబర్ 2 రెస్పిరేషన్ ద ఎనర్జీ రిలీజింగ్ సిస్టమ్. ఈ లెసన్లో బిట్స్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ద ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్? టు డైజెస్ట్ ఫుడ్, టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్, టు ప్రొడ్యూస్ ఎంజైమ్స్, టు ఫిల్టర్ ఎయిర్. అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లోని రెస్పిరేషన్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఈ ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటనేది కామెంట్ చేసేయండి. చేశారా? ఎస్, ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ to produce energy from the food, option B. Second question, from which Latin word is the term respiration derived? ఇక్కడ నా ఆప్షన్స్ చూద్దాము. రెస్పైరా, రెస్పైరేర్, రెస్పైరో, రెస్పైర్. మరి వీటిల్లో రెస్పిరేషన్ అనే పదం ఏ లాటిన్ వర్డ్ నుంచి డిరైవ్ అయ్యింది అనే దానికి కరెక్ట్ కామెంట్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు త్వరగా కామెంట్ చేయండి. సో దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే yes, option D, respire is the correct option. Next question, which process leads to the final utilization of food in the body? Digestion, assimilation, respiration, ingestion. So మన ఫైనల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది? సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి కామెంట్ చేయండి, చూసేద్దాం. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, రెస్పిరేషన్. నెక్స్ట్ వన్, who among the following conducted experiments with powdered charcoal and phosphorus? Joseph Priestley, Robert Hooke, Lavoisier, Charles Darwin. And let us see the correct option. So powdered charcoal ఇంకా phosphorus పైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన వ్యక్తి ఆప్షన్ సి, Lavoisier. And next question, according to the early experiments of Lavoisier, what was fixed air? Nitrogen, oxygen, హైడ్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో చూద్దాము. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ డిడ్ లవోయిజియర్ డిస్కవర్ డ్యూరింగ్ ద కంబషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్? ఆప్షన్స్, వాటర్ వేపర్ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బర్నింగ్ did not involve any air, a part of atmospheric air supported combustion, oxygen reacts with nitrogen. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో చూసేద్దాం. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఎస్, ఆప్షన్ సి, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ atmospheric air supported combustion. నెక్స్ట్, what did Lavoisier call the part of the air that helped in the respiration and burning? ఆప్షన్స్ చూద్దాము. ఆప్షన్స్ ఆర్ ఆప్షన్ ఏ, వాటర్ వేపర్, ఆప్షన్ బి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆప్షన్ సి, ఎలాస్టిక్ ఫ్లూయిడ్, ఆప్షన్ డి, రెస్పిరబుల్ ఎయిర్. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ డి, రెస్పిరబుల్ ఎయిర్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్. నౌ లెట్స్ గో టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Who is credited with important experiments related to the composition of air and respiration? Let us look at the options. Mendel and Darwin, Pasteur and Jenner, Priestley and Lavoisier, న్యూటన్ అండ్ గలీలియో. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి?
మీకు ఏమైనా కరెక్ట్ ఆప్షన్ తెలుసుంటే కామెంట్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఎన్నోసార్లు నేర్చుకున్న లెసన్. ఇంకా మన వీడియోని ఎవరైనా లైక్ చేయకపోయి ఉంటే కనుక లైక్ చేయండి. దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటో చూసేద్దాం. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో ప్రీస్ట్లీ ఇంకా లెవ్యోజర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అకార్డింగ్ టు లెవ్యోజర్ హౌ డస్ ద ఎయిర్ వి బ్రీత్ అవుట్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ యూస్డ్ ఇన్ కంబషన్? ఆప్షన్స్ చూద్దాము. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ నైట్రోజన్, ఇట్ కంటైన్స్ మోర్ ఆక్సిజన్, ఇట్ ప్రెసిపిటేట్స్ లైమ్ వాటర్, ఇట్ సపోర్ట్స్ కంబషన్ బెటర్. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో చూద్దాము. ఆప్షన్ సి ఇట్ ప్రెసిపిటేట్స్ లైమ్ వాటర్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. విచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ షోడ్ దట్ కంబషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఇన్వాల్వ్ సిమిలర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్? ఆప్షన్స్ చూద్దాం. కంబషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్, బాయిలింగ్ వాటర్, హీటింగ్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్, కూలింగ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. మరి వీటిలో రైట్ ఆప్షన్ ఏంటో చూసేద్దాము. మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. అండ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, కంబషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ వాజ్ నోన్ యాజ్ చాకీ యాసిడ్ గ్యాస్? చాకీ యాసిడ్ గ్యాస్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్. ఓల్డెన్ డేస్లో చాకీ యాసిడ్ గ్యాస్ అని దేనిని అనేవారు? ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్, వాటర్ వేపర్. ఖచ్చితంగా మీకు ఆన్సర్ తెలిసి ఉంటుంది. కామెంట్ చేసి అని తెలిస్తే కనుక కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో చూసేద్దాము. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ వాజ్ ద ఎర్లీ టర్మ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎయిర్ that could be no longer support burning? Noble air, respirable air, vitiated air, humid air. And the right answer is option C, vitiated air is the right answer. Next question, in which century did the term respiration come into use? 14th century, 18th century, 19th century, 12th century. And the correct answer is yes, A, 14th century is the right answer. Next question చూద్దాము. What did Lavoisier conclude about the color of the blood? It was due to iron particles, it was due to a chemical dye, it was due to absorption of oxygen, it was due to combination with nitrogen. And now the right answer from this is option C is the right answer. It was due to absorption of oxygen అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. Which scientist experiments helped us understand that air is a mixture of gases? సో ఏ సైంటిస్ట్ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనకి ఎయిర్ అనేది గ్యాసెస్ యొక్క మిశ్రమం అని మనకి అర్థమైంది? డార్విన్, ప్రెస్లీ, న్యూటన్, జెన్నర్. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ మీకు తెలుసుంటే త్వరగా కమెంట్ చేసేయండి. సో చెప్పేస్తున్నాను, ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, ప్రెస్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. According to Lavoisier, what must be removed from vitiated air to recreate common air? సో నేను ఇది ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకవేళ రాంగ్ పలుకుంటే డజంట్ మైండ్, ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, చాకీ యాసిడ్ గ్యాస్ అండ్ హైడ్రోజన్. అండ్ అమాంగ్ దిస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ చాకీ యాసిడ్ గ్యాస్. What conclusion was drawn from experiment where lime water precipitated with exhaled air? So exhaled air contains oxygen, exhaled air is nitrogen rich, exhaled air contains carbon dioxide, exhaled air is pure. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, exhaled air contains carbon dioxide అనేది రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. హౌ మచ్ ఆఫ్ ద విషియేటెడ్ ఎయిర్ వాజ్ ఫౌండ్ టు బి చాకీ యాసిడ్ గ్యాస్ బై లావియోజర్? ఆప్షన్స్ 1/10, 1/8, 1/3, 1/6. మరి అమాంగ్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ వన్? The right one is 1/6 is the correct answer. What is required for cells to function properly in the human body? సో మానవ శరీరంలో సెల్స్ ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే దానికి ఏం కావాలి? లైట్ అండ్ వాటర్, ఫుడ్, గ్యాస్ అండ్ సమ్ కెమికల్స్, ఓన్లీ గ్లూకోజ్, ఓన్లీ ఆక్సిజన్. సో వాట్ మైట్ బి ద రైట్ ఆన్సర్? ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు కమెంట్. సో నౌ లెట్ us look at the answer. It is option B, food, gas and some chemicals. Next, what was the significance of Lavoisier's experiment on combustion and respiration? So significance enti? They proved plants make food, they established the link between burning and breathing, they discovered nitrogen, they found the speed of respiration. Mari among all these options what is the right one? I will tell you the right option is option B, they established the link between burning and breathing is the correct answer. Next question chudamu. Which gas was referred to by Lavoisier as chaky acid gas? Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి?
మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. ఎస్, ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డిడ్ లెవియోజర్ ఐడెంటిఫై యాజ్ రెస్పిరబుల్ ఎయిర్? సో హైడ్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్. వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ డి, ఆక్సిజన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాము. అకార్డింగ్ టు జాన్ డేపర్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ బాడీ? Water and glucose, water, carbon oxides, phosphorus and sulfur, carbon dioxide and nitrogen, oxygen and vitamins. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఇంకా సల్ఫర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ వాజ్ సస్పెక్టెడ్ బిట్వీన్ హీట్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ 19th century? హీట్ వాజ్ అన్రిలేటెడ్ టు రెస్పిరేషన్, హీట్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూ టు డైజెషన్, heat was believed to be related to respiration, heat came from sunlight. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, heat was believed to be related to respiration. ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, what observation supports that heat produced during respiration? Air becomes lighter, exhaled air is cooler, exhaled air is warmer than inhaled air, air smells different. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ exhaled air is warmer than inhaled air. పీల్చుకునే గాలి కన్నా ఎక్స్హేల్ చేసే ఎయిర్ వామ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఎ మేజర్ స్టెప్ ఇన్ రెస్పిరేషన్? రెస్పిరేషన్లో మేజర్ స్టెప్ కానిది ఏంటి? మరి ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఫోటోసింథసిస్, గ్యాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై బ్లడ్, బ్రీతింగ్, సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. అండ్ వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో చూద్దాము. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్? హ్యూమన్స్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? గ్యాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్, గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ టిష్యూ లెవెల్, బ్రీతింగ్, సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. ఖచ్చితంగా మీరు కామెంట్ చేయాలి దీనికి. ఎస్, 1 2 3 commented. Now the right answer is option C, breathing is the right answer. బ్రీతింగ్ కదా మన రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో మొదటి స్టెప్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వేర్ డస్ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అక్కర్ బిట్వీన్ ద ఎయిర్ అండ్ బ్లడ్ ఇన్ ద లంగ్స్? ట్రాకియా, బ్రాంకీ, alveoli అండ్ డైఫ్రమ్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? సి, ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. వాట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద లంగ్స్ అలౌస్ గ్యాసెస్ టు ఎక్స్చేంజ్ విత్ బ్లడ్ వెజల్స్? లంగ్స్లో ఉన్న ఏ స్ట్రక్చర్స్ గ్యాసెస్ ఇంకా బ్లడ్ వెజల్స్తోని ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడానికి దోహదపడుతున్నాయి? ట్రాకియా, బ్రాంకీ, alveoli and pleura. మరి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి అగైన్. ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ట్రాకియా? ట్రాకియా యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎక్స్చేంజింగ్ గ్యాసెస్, ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఫుడ్, ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఎయిర్ టు లంగ్స్, ప్రొడ్యూసింగ్ ఆక్సిజన్. మరి వీటిల్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటనేది చూసేద్దాము. అండ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఎయిర్ టు లంగ్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్గా కనిపిస్తుంది. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్? ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఏంటనేది మనం చూడాలి. అండ్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, బ్రీతింగ్, గ్యాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్, సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అనేది కరెక్ట్ సీక్వెన్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేర్ డస్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అక్కర్ ఎట్ ద టిష్యూ లెవెల్? సో alveoli, arteries, capillaries, bronchioles. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో చూద్దాము. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం. వాట్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ యాజ్ అ బై ప్రొడక్ట్? సో ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఓజోన్. అండ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్, ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెక్స్ట్, which process involves actual energy production in the cells? Breathing, cellular respiration, inhalation, gas exchange. And the right option is option B, cellular respiration is the correct option. Next question చూసేద్దాం. Which part of the respiratory system is directly connected to alveoli? Larynx, bronchioles, pharynx, trachea. Okay, మరి among this what is the right option? చూద్దాము. The right option is option B is the right answer. In which part of the body does oxygen combine with glucose to release energy? Lungs, heart, stomach, body, cells. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి?
The correct option is option D. Body cells is the right option. Next question చూద్దాం. What is the name of the process in which oxygen is used to release energy from food? Digestion, inhalation, respiration, circulation. మరి వీటిల్లో ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ పేరు ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్? అండ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఎస్ ఆప్షన్ సి, రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. Which gas is transported from body cells to lungs for exhalation? మరి ఆప్షన్స్ చూసేద్దాము. ఇక్కడ ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, హైడ్రోజన్ అండ్ నైట్రోజన్. మరి వీటిల్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? మీకు తెలిస్తే కనుక కామెంట్ చేయండి. చూసేద్దాం కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ బి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. Which event in respiration involves air moving in and out of lungs? Gaseous exchange, cellular respiration, breathing, diffusion. మరి వీటిలో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, బ్రీతింగ్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ వేర్ ఎయిర్ ఎంటర్స్ ద బాడీ? Pharynx, nasal cavity, nostrils, larynx. And among all these options, the right option is option C, nostrils is the right answer. Next question. What is the main function of nasal cavity, hairs and mucus? వీటి యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? టు స్మెల్ ఆర్డర్, టు ప్రొడ్యూస్ సౌండ్, టు ఫిల్టర్ డర్ట్ ఫ్రమ్ ఎయిర్, టు కూల్ ద ఎయిర్. మరి వీటిలో ఎగ్జాక్ట్గా అవి చేసే పని ఏంటి తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆప్షన్ చూద్దాము. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, టు ఫిల్టర్ డర్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్. Which structure ensures air is moistened and warmed before it reaches the lungs? Trachea, nasal cavity, bronchi and alveoli. Next, the right answer is option B, nasal cavity అనేది right answer. The next question. What is the function of the pharynx in the respiratory system? Options చూసేద్దాము. Absorbing oxygen, gas exchange, common passage for food and air, only used in digestion. మరి వీటిలో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎపిగ్లోటిస్? సో ప్రొడ్యూస్ మ్యూకస్, ప్రివెంట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ విండ్ పైప్, ఫిల్టర్స్ ఎయిర్, వార్మ్స్ ఎయిర్. వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో కామెంట్ చేయాలి మీరు. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, ప్రివెంట్స్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ విండ్ పైప్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. That is the role of epiglottis. Which part of respiratory system contains the vocal cord? Trachea, nasal cavity, larynx, bronchi. And the right option is option C, larynx is the right answer. Next question చూద్దాం. Vibrations of which structure produce sound in humans? Bronchi, vocal cord, pharynx, epiglottis. And the right answer is yes, it is vocal cords. Option B is the right answer. Which structure is commonly known as the windpipe? Trachea, bronchi, larynx and alveoli. The right answer is option A, trachea is the right answer. Next question. Into what does the trachea divided at its lower end? Alveoli, bronchioles, bronchi, nasal passage. మరి వీటిలో రైట్ ఆప్షన్ ఏంటి? యా, bronchi is the right answer. Next question. What are the smaller branches that arise from bronchi called? Larynx, bronchioles, trachea, capillaries. మరి వీటిలో రైట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ద రైట్ ఆప్షన్ ఈస్ బి, bronchioles. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ డస్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇంక్లూడ్? ఓన్లీ లంగ్స్, హార్ట్ అండ్ లంగ్స్, ఎయిర్ ప్యాసేజెస్ అండ్ alveoli, ఓన్లీ nasal cavity. అండ్ వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఎస్, ఎయిర్ ప్యాసేజెస్ అండ్ alveoli is the right answer. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ద లంగ్స్? Trachea, bronchi, alveoli, larynx is the options and the right option is option C. The passage of air from nostrils to alveoli is described as. మరి ఆ passage ఏమంటారు? irregular and cold, moist and warm, dry and cold, dry and warm. మరి ఏ విధంగా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు? moist and warm. Option B. Which of these structures act as a filter in the nasal cavity? Nasal cavity లో ఫిల్టర్ లా యాక్ట్ చేసే స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి? vocal cords లేదా సిలియా ఇంకా మ్యూకస్, ఎపిగ్లోటిస్ లేదా alveoli. మరి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? ద రైట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, సిలియా ఇంకా మ్యూకస్. నెక్స్ట్. వాట్ కండిషన్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద nasal cavity to help the air to become more suitable for lungs? Dry and cool, warm and dry, warm and moist, acidic and dry. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? The correct option is
warm and moist. Which organ controls the movement of air and food into their respective passages? Larynx, trachea, epiglottis, pharynx. And వీటిలో right option ఏంటో చూసేద్దాము. The right option is option C, epiglottis is the right answer. The function of trachea is to produce sound, channel air to lungs, perform gas exchange, store oxygen. మరి correct option ఏంటి? The correct option is channel air to lungs. What happens when epiglottis does not close properly during swallowing? Swallow చేసేటప్పుడు epiglottis properly close అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది? Sound is produced, air enters the stomach, food enters the windpipe, lungs stop functioning. And వీటిలో correct option ఏంటి? Correct option is option C, food enters the windpipe. The flap-like muscular valve that prevents food from entering the respiratory tract is called vocal cord, bronchus, epiglottis, diaphragm. And మరి వీటిలో correct option ఏంటి? The correct option is epiglottis. The opening that leads both to lungs and stomach begins from nasal cavity, pharynx, trachea, ఇంకా alveoli. మరి right option ఏంటి? The right option is B. Which process is under nervous control to regulate breathing and swallowing correctly? Peristalsis, reflex arc, nervous regulation of epiglottis, heartbeat regulation. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో చూసేద్దాము. దట్ ఈస్ సి, nervous regulation of epiglottis. Which of these structures prevent entry of food into lungs during swallowing? Alveole, nasal cavity, larynx, epiglottis. మరి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ డి, epiglottis. What allows the lungs to perform gas exchange efficiently? Vocal cords vibration, enzymes in bronchi, large surface area of alveole, dry air from nasal cavity. Then the correct option ఏంటి? Correct option is C, large surface area of alveole is right answer. The interior of the lungs is divided into many. ఎలా డివైడ్ అయింది? cilia, tubes, chambers, glands. మరి ఆన్సర్ ఏంటి? C, chambers. What helps prevent food from entering the windpipe during swallowing? సో మింగేటప్పుడు ఫుడ్ మనకి స్వాలో చేసేటప్పుడు విడ్ పైప్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఏది ప్రివెంట్ చేస్తుంది? లార్నిక్స్, బ్రాంకస్, ఎపిగ్లోటిస్, ట్రాకియా. ఇందాక చూసాం కదా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఎస్, ఎపిగ్లోటిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ డయాఫ్రమ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్? ఏం చేస్తుంది డయాఫ్రమ్? ప్రొడ్యూసెస్ మ్యూకస్, ఫిల్టర్స్ ఎయిర్, హెల్ప్స్ ఎక్స్పాండ్ ద చెస్ట్ క్యావిటీ, వార్మ్స్ ద ఎయిర్. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? Correct option is C, helps expand the chest cavity. The lungs do not inhale or exhale air on their own because they are non-elastic, they lack muscles, they are too small, they are controlled by heart. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో చూసేద్దాం. That is, they lack muscles. Next question, which muscle assists the lungs in breathing? Abdominal muscle, leg muscle, chest wall muscles and diaphragm, facial muscles. And the correct option is chest wall muscles and diaphragm. When the diaphragm contracts, what shape does it take? Remains dome shape, becomes spherical, flattens downward, becomes triangular. Mar correct option enti? That is flattens downwards. During inhalation, the pressure in the chest cavity increases, remains same, decreases, becomes neutral. Mar correct option is decreases. Air rushes into lungs during exhalation, sleep, inhalation, sneezing. And the correct option is inhalation. What happens when diaphragm relaxes? It expands the lungs, it becomes flat, it becomes dome shaped again, it filters carbon dioxide. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? The correct option is it becomes dome shaped again. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లూరల్ మెంబ్రెయిన్స్? ఆప్షన్ చూడండి. ట్రాప్ డస్ట్, ప్రొడ్యూస్ ఆక్సిజన్, ప్రొటెక్ట్ అండ్ సపోర్ట్ లంగ్ ఎక్స్పాన్షన్, ఫిల్టర్ ఎయిర్. అండ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ప్రొటెక్ట్ అండ్ సపోర్ట్ లంగ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. విచ్ లంగ్ ఈస్ స్మాలర్ అండ్ వై? ఆప్షన్స్ చూద్దాం. రైట్ లంగ్ డ్యూ టు లివర్, లెఫ్ట్ లంగ్ టు అకామిడేట్ ద హార్ట్, రైట్ లంగ్ డ్యూ టు కిడ్నీ, లెఫ్ట్ లంగ్ డ్యూ టు స్టొమక్. ఈ ఆన్సర్ ఏంటనేది మీకు ఖచ్చితంగా తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. సో చూద్దాం మనం రైట్ ఆప్షన్ ఏంటో. తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండి. అండ్ వీడియో ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. May 13th కదా మీ పాలిటెక్నిక్ పాలిసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది, ఎన్నో రోజులు లేదు కాబట్టి.
యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ ప్రాక్టీస్ సెట్ క్వశ్చన్స్ షేర్ చేయండి, సో దట్ వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది, లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్లో ఉపయోగపడుతుంది. నేను మిగతా లెసన్స్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను వెరీ సూన్. ఓకేనా? ఆన్సర్ చూసేద్దాం. ఆప్షన్ బి, లెఫ్ట్ లంగ్ టు అకామిడేట్ ద హార్ట్. నెక్స్ట్, వాట్ స్ట్రక్చర్ సరౌండ్స్ alveoli for gas exchange? Nerves, capillaries, bronchioles and pleura. మరి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బి, capillaries. The gaseous exchange in lungs occur by the process of osmosis, active transport, diffusion, filtration. And here the right answer is diffusion. Which gas is taken in by the blood from alveoli? Carbon dioxide, oxygen, nitrogen, hydrogen. Correct option ఏంటి? Correct option is oxygen. What gas is removed from blood to alveoli during breathing out? Oxygen, hydrogen, carbon dioxide, nitrogen. వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో కామెంట్ చేయండి. Yes, it is carbon dioxide. What happens to breathing when nerves from brain to respiratory muscles are cut? It increases, becomes irregular, stops completely, doubles in rate. And the right option is, yes, option C, stops completely is the right answer. Next question, which of the following describes the nature of lung? Hard and solid, hollow and rigid, spongy and elastic, watery and fluid filled. And the right option is option C, spongy and elastic. What is the color of oxygen rich blood? Blue, green, bright red, dark purple. And the right option is bright red. What affects the rate and depth of breathing in humans? Only sleep, physical activity and body's oxygen needs. Mood changes only, body temperature only. Now the right option is physical activity and body's oxygen needs. Which layer contains fluid to protect the lungs? Diaphragm, trachea, pleura, bronchiole. My right option, pleura. Next, alveoli are adapted for gas exchange because they are thick walled and dry, large and filled with fluid, one cell thick and moist, filled with mucus. Very correct option? Option C, one cell thick and moist. What is the percentage of oxygen in inhaled air? 16%, 21%, 78%, 0.03%. Very right option enti? The right option is 21% B. What is the percentage of carbon dioxide in the exhaled air? ఇది మీకు తెలుసు కదా, కామెంట్ చేసేయండి. 0.03%, 1.1, 4.4, 21. And here the right option is, yes, option C, 4.4. Which gas remains constant in both inhaled and exhaled air? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen and hydrogen. Correct option is nitrogen. How much air does a person inhale or exhale during normal breathing at rest? So that is 1200 ml, 1000 ml, 500 ml, 5800 ml. And the right option is 500 ml. Next, what is the total lung capacity of a human being? 500 ml, 5800 ml, 1200 ml, 4500 ml. And the right option is 5800 ml. How much air remains in the lungs after completion of exhalation? చూడండి, 500 ml, 5800, 1200, 4000. And ఇక్కడ right option? Option C, 1200. Which gas increases significantly in the exhaled air compared to inhaled air? Oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrogen. And the correct option is carbon dioxide. Which organ system is responsible for gaseous exchange in humans? Circulatory system, respiratory system, digestive system, nervous system. ఏ ఆర్గన్ సిస్టమ్ రెస్పాన్సిబుల్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్కి? తెలిసిన ఆన్సర్, ఈజీ ఆన్సర్ కామెంట్ చేయండి. యా, ఇట్ ఈస్ బి, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, విచ్ allows hemoglobin to combine with oxygen? It has calcium, it contains iron, it has copper, it contains zinc. Then what is the right one among these? It is option C. Option B, it contains iron. What is the normal percentage of oxygen in air at sea level? 10%, 16%, 21%, 25%. The answer is 21%. What happens to oxyhemoglobin in tissues with low oxygen concentration? It forms carbonic acid, it breaks to release oxygen, it becomes
toxic, it dissolves in plasma. And the right option is it breaks to release oxygen. Next question chuddam. Why is carbon dioxide concentration high in exhaled air? Because it is absorbed from atmosphere, because it is produced during cellular respiration, because it comes from digested food, because lungs produce it. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ బి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆక్సిహెమోగ్లోబిన్? ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. వీడియో లైక్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఓకే, కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ సి. సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏటీపీ? చూడండి, ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటనేది తెలిస్తే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేసేయండి. అడెనోసిన్ టెట్రాఫాస్ఫేట్, అడెనోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, అడెనైన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, అడెనైన్ టెట్రాకార్బన్. ఇందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఏటీపీ? 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఏటీపీ నుంచి ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది? 720 క్యాలరీస్, 7200 క్యాలరీస్, 7.2 కిలో క్యాలరీస్, 72,000 క్యాలరీస్. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, 7200 calories. The energy stored in ATP is present in which type of bond? Hydrogen bond, covalent bond, phosphate bond, ionic bond. Correct option is phosphate bond. What happens when a phosphate bond in ATP is broken? ATP is converted to oxygen, energy is stored, energy is released, lactic acid is formed. మరి ఏమవుతుంది? Energy is released. What is the energy currency of the cell? DNA, glucose, ATP, oxygen. Correct option is ATP. During cellular respiration, glucose is first converted into ethanol, lactic acid, pruvic acid and ATP. Correct option is C. In aerobic respiration, and pruvic acid is broken down into carbon dioxide, water and energy, lactic acid and water, ethanol and carbon dioxide, oxygen and energy. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? కార్బన్ డయాక్సైడ్, వాటర్ ఇంకా ఎనర్జీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ నెసెసరీ ఫర్ అరోబిక్ రెస్పిరేషన్ టు అక్కర్? చూడండి, absence of glucose, presence of oxygen, absence of pruvic acid, presence of carbon dioxide. వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, presence of oxygen. What is produced when oxygen is not available during respiration in muscle cells? Alcohol, pyruvic acid, lactic acid, ATP. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ lactic acid. What causes muscle pain after strenuous exercise? Excess oxygen, lactic acid accumulation, ATP increase or pyruvic acid. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ బి, lactic acid accumulation. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ మజిల్స్ డ్యూరింగ్ హెవీ ఎక్సర్సైజ్? హెవీ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఉంటుంది అక్కడ? అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ ఆర్ ఫోటోసింథసిస్? కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. Why don't sprinters breathe during a 100-yard race? They don't need oxygen at all, or energy comes from ATP already present in muscles. They store extra oxygen in lungs. Anaerobic respiration stops oxygen usage. And the correct option is energy comes from ATP already present in muscles. This is the correct option. Next, how long does stored ATP in muscles last during vigorous exercise? 10 seconds, 5 seconds, 2 seconds, half a second. And among this, the right option is half a second. What compound in blood increases during exercise? So, oxygen, lactic acid, glucose or pyruvic acid. మరి వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? కరెక్ట్ ఆప్షన్ is option B, lactic acid. What is the major difference between aerobic and anaerobic respiration in terms of energy yield? Anaerobic yields more energy. Both yield the same energy. Aerobic yields more energy. Anaerobic uses more oxygen. మరి కరెక్ట్ ఆప్షన్ aerobic yields more energy is the right option. Which one of the following is a product of anaerobic respiration in microorganisms like yeast? Lactic acid, oxygen, ethanol, carbon monoxide. మరి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ethanol. And why do athletes pant after finishing a race? To release extra carbon dioxide, to replenish ATP, to repay oxygen debt, to convert ATP into ADP. And here
What is the right option? If you know, you can comment it. And the right option C, to repay oxygen debt. Next question chudamu. What happens to pressure in the chest cavity during inhalation? Increases, decreases, stays constant, equals atmospheric pressure. And the right option is decreases. Which process involves air moving from nostrils to alveoli? Blood circulation, internal respiration, breathing, fermentation. And here the right option will be option C, breathing. Which structure filters the air we breathe? ఏది ఫిల్టర్ చేస్తుంది? ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆప్షన్ ఏ alveoli, bronchi, nasal cavity and trachea, diaphragm. Correct option, nasal cavity and trachea. What is the correct comparison between respiration and photosynthesis? Both are catabolic. Respiration occurs in chloroplast. Photosynthesis is anabolic, respiration is catabolic. Both occur in mitochondria. But correct option, it is photosynthesis is anabolic, respiration is catabolic. And this is all about this video. ఈ వీడియోలో maximum ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను. వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ లెసన్ ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను. మిగతా లెసన్స్ కూడా మన ఛానల్లో ఉంటాయి. లేదా మీరు ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేసినా సరే మీకు పాలిసెట్ అని చెప్పేసి అందులో బయాలజీ లెసన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. డెఫినెట్గా వాచ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, వీడియో పూర్తిగా వచ్చేసి లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మరి ముఖ్యంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ బై బై.